Hi, this is Janak Reddy Dubaka. Welcome to DJR Physics Sir's Gold Mine Physics Problems for JEE Advanced. See, this is lecture number 1, part 3. In this lecture, we are going to discuss some more problems, that too on multi-correct answer. See here, lecture 1 syllabus is same. Work, energy, power, system of particles, rotational motion, gravitation, mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids. See here, in this section, one or more options correct type questions. Here, 3 identical balls are placed over smooth horizontal floor. Ball 1 and 3 are thrown with same speed v0 towards ball 2 as shown. If the collisions are perfectly inelastic, then loss in kinetic energy, this one also loss in kinetic energy, final velocity. Therefore, in this problem, మనం రెండు find out చేయాలి. ఒకటి loss in kinetic energy find out చేయాలి. After collision, 3 particles ఉన్నాయి, వాటి velocity find out చేయాలి. See, మనం ఈ ప్రాబ్లంలో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం అప్లై చేస్తాం. ఇనీషియల్ మూమెంటం is equal to ఫైనల్ మూమెంటం. ఫస్ట్ బాల్ మూమెంటం m ఇంటూ v0, బట్ సెకండ్ బాల్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి జనరల్గా టువర్డ్స్ రైట్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ నెగటివ్. దర్ఫోర్ ఫర్ థర్డ్ బాల్ మైనస్ mv0 and the second ball is at rest, momentum 0, that is equal to final momentum. Therefore this is equal to 0. Therefore final momentum is equal to 0. So here final momentum of the system 0. మనకు డౌట్ రావచ్చు, ఓకే ఫైనల్ మూమెంటం 0 బట్ ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్కి మూమెంటం ఉండొచ్చు కదా, అంటే వెలాసిటీ ఉంటుంది, బట్ నెట్ మూమెంటం 0 ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఆల్ హియర్ 3 bodies are stick together, move with same velocity. Therefore P final is equal to all 3 bodies are stick together, therefore total mass 3m into velocity final. But what is the final momentum? 0. Therefore 3m into v final, this becomes v final is equal to 0. Therefore all the particles having 0 velocity. Therefore option C correct. Next we have to find out loss in kinetic energy. See, delta K is equal to kinetic energy initial minus kinetic energy final. Initial kinetic energy of the first ball m v0 square, third ball also m v0 square minus, this is initial kinetic energy. Finally all the 3 balls are at rest, therefore final kinetic energy 0. This becomes half m v0 square by 2 half mv square by 0. This is m v0 square. Therefore loss in kinetic energy m v0 square. Therefore here A and C are correct. Next one, another problem. In shown figure, spring is light and surface is smooth. If U maximum is the maximum potential energy stored in the string and V is the velocity of mass 1 at this moment, then we have to find out U maximum and also velocity after collision. See here, when spring is compressed maximum, in maximum compression both the balls are moving with the same velocity. Therefore here also initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum m into v0 and finally both are moving with same velocity. Therefore m plus m into v, this becomes m v0 is equal to 2m into v. Therefore m gets cancelled, v is equal to v0 by 2. This is a velocity. Therefore here C is the correct answer. Next one, U maximum. Initial velocity of the body is v0. Therefore final velocity v0 by 2 means there is a loss in kinetic energy. That loss in kinetic energy used as a gain in potential energy of the spring. Therefore here
U maximum is equal to delta Ke. Therefore, U maximum is equal to initial kinetic energies of m v naught square and final kinetic energy, both the bodies m plus m moving with velocity v naught by 2 whole square. Therefore, U max is equal to 1 by 2 m v naught square. Here this 2 can cancel, m into v naught square by 4. This becomes mv naught square by 4. This is the maximum potential energy. Therefore, U max is equal to mv naught square by 4. Option A and C are correct. Okay. Next one, third problem. Two balls of mass 2 kg and 4 kg having momentum 4p and 2p collide elastically if J is the impulse on each ball due to collision. Then all the values are in SI system. You have to find out if P is equal to 1, then J is equal to. Means you have to find out only impulse J. See, first here for this ball, momentum is given. Therefore, its momentum 4p is equal to mass into its initial velocity u1. Therefore, u1 is equal to 4p by 2, that is 2p. Like that. For second particle, momentum 2p, that is equal to 4 into u2. Therefore, u2 is equal to 2p by 4, that is equal to p by 2. See, these are the initial velocity of ball 1 and 2. See here, what happens in collision? See, this is before collision. Idemo after collision. Before collision, if 4 kg body moving towards left, idemo moving towards right. But ikkada ee 4 kg body దీని మీద ఎగ్జర్ట్ అంటే మూమెంటం ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఈ 2 kg బాడీ కూడా దీని మీద మూమెంటం అంటే ఇంపల్స్ ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. బట్ ఇంపల్స్ ఆర్ సేమ్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. బట్ ఇప్పుడు ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం, ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మూమెంటం. ఇండివిజువల్గా ఈ 2 kgకి 4 kgకి ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం అప్లై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ వన్ ఫర్ మాస్ 2 kg. ఇక్కడ ఇంపల్స్ చూడండి, ఈ 2 kg మీద ఇంపల్స్ ఇటువైపు ఉంది. జనరల్గా రైట్ వర్డ్స్ పాజిటివ్, లెఫ్ట్ వర్డ్స్ నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ మనం జేని ఏం తీసుకుందామంటే మైనస్ జే తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మూమెంటం. ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఈ వెలాసిటీనేమో v1 అనుకుందాం, ఈ వెలాసిటీనేమో v2. బట్ ఫైనల్ మూమెంటం అంటే ఇది కూడా లెఫ్టే ఉంది కాబట్టి 2 ఇంటూ మైనస్ 2 ఇంటూ v1. therefore minus 2 into v1. This is final momentum. Minus initial momentum is given as 4p. Therefore this is 4p. From this minus 2 v1 comes this side, plus 2v1. Is j it was the plus avutadi, j minus 4p. Therefore v1 is equal to j minus 4p by 2. This becomes j by 2 minus 2p. This is the final velocity of the first body. Final velocity of the first body, j by 2 minus 2p. అట్లానే సేమ్ ఫర్ మాస్ 4 kgకి అప్లై చేద్దాం. ఈ మాస్ 4 kgకి ఇంపల్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, పాజిటివ్. j is equal to final momentum minus initial momentum. Final momentum means its velocity is v2, mass 4 towards right, therefore 4v2. But initial momentum is given as 2p but is left, therefore minus of minus plus, this is 2p. Therefore 4v2 is equal to j minus 2p. Therefore v2 is equal to j by 4 minus 2p by 4. This becomes j by 4 minus p by 2. This is
velocity of second body after collision. Coefficient of restitution E is equal to V2 minus V1 by U1 minus U2. Here elastic collision E is equal to 1, but see here V2 is towards right, V1 is towards left, therefore minus of minus plus, this becomes V2 plus V1. Like that, U1 is towards right, U2 is towards left, therefore here also U1 plus U2. From this, U1 plus U2 is equal to V2 plus V1. See, what is U1? U1 is 2p. What is U2? U2 is p by 2. That is equal to V2 is j by 4 minus p by 2. What is V1? J by 2 minus 2p. Okay, దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే j is equal to 20p by 3 వస్తుంది. j is equal to 20p by 3. ఆప్షన్లో చూద్దాం. p is equal to 1 అయితే j is equal to 20 by 3. ఇక్కడ p is equal to 1 అయితే p1 plus j is equal to 20 by 3. Therefore option 1 correct. p is equal to 2 అయితే j is equal to 40 by 3. Therefore option 2 also correct. Therefore C and D are wrong. Therefore here answers A and B are correct. Next one. Here two blocks connected by an ideal spring are given velocities as shown. At the stage of maximum elongation in the spring, initially spring was in natural length. Here also to find out velocity of the blocks. Velocity of the blocks find out jala, potential energy stored. Same thing for maximum elongation, both the blocks are moving with the same velocity. Here also initial momentum is equal to final momentum. Here initial momentum, see this 3 kg block is towards left, therefore this is minus, this becomes minus of 3 into 3 plus this is 3 into 2. After maximum elongation, both moving with same velocity, therefore 3 plus 3 into v. This becomes minus 9 and 6, that is equal to 6 into v. Minus 9 plus 6 is minus 3, that is equal to 6 into v. Therefore v is equal to minus 3 by 6, that is equal to minus 1 by 2. Minus 1 by 2 means both the blocks are moving towards left with velocity 1 by 2. Therefore velocity of both the blocks is 1 by 2. Option B correct. Next one, potential energy stored. Potential energy stored means kinetic energy loss. Therefore U maximum, that is equal to loss in kinetic energy. Kinetic energy initial, kinetic energy final. See, initial kinetic energy half into first body mass m into 3 square and second body mass also 3, 1 by 2 into 3 into 2 square. This is initial kinetic energy. Final kinetic energy, both the blocks are moving with same velocity, 3 plus 3 into velocity is given as 1 by 2 whole square. Therefore after simplification we can get 75 by 4 joules. Therefore here 75 by 4, option C correct. Therefore option B and option C. See here, a uniform rod mass L is rotated with an angular velocity omega about one of its end as shown. If the area of cross section of the rod is A naught and Young's modulus is Y, then stress in the rod at A, here also stress in the rod at A, total elongation,
మీన్స్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ 2 థింగ్స్. ఒకటేమో రాడ్లో స్ట్రెస్ సెట్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎలాంగేషన్ ఫైండ్ అవుట్. స్ట్రెస్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా, ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ టెన్షన్, టెన్షన్ బై ఏరియా. ముందు టెన్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత ఎలాంగేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈ బాడీలో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్ డిస్టెన్స్ ఏమో dx, ఈ యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ x, దీని మాస్ ఏమో dm. దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ df. ఈ df సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. df ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ m ఒమేగా స్క్వేర్ r అని రాస్తాం. dm ఒమేగా స్క్వేర్ r అంటే x. df ఈజ్ ఈక్వల్ టు dm అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ into length of that part dx into omega square into x. Therefore here total force F is equal to m by L constant omega square constant integral x dx. We have to find out tension at A. Therefore at A x is equal to 0. At B x is L. Therefore this force I am taking as tension, that is equal to m by L omega square into x dx means x square by 2, limits 0 to L. Therefore T is equal to m by L into omega square into L square by 2. This L cancel. Therefore m omega square L by 2. See, this is the tension. But stress is equal to tension by area. Area is given as A naught. Therefore m omega square L by 2 A naught. This is the stress at A. See, stress in the rod at A, m omega square L by, see, m omega square L by 2 A naught. M omega square L by 2 A naught. This is the stress. Then we have to find out elongation. See here tension is different at different parts. కాబట్టి టెన్షన్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ డిఫరెంట్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. టెన్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంగేషన్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బట్ ఈచ్ పార్ట్ ఎలాంగేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి టోటల్ యాడ్ చేయాలి, అప్పుడు టోటల్ ఎలాంగేషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామంటే టెన్షన్ ఎట్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సి టెన్షన్ ఎట్ x is equal to, మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసాం, m by L ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్, అక్కడ 0 to x తీసుకున్నాం, ఇక్కడ x to L తీసుకున్నాం, x to L x dx. This becomes tension at distance x is equal to m by L omega square into, this becomes x square by 2, limits x to L. Therefore tension at x is equal to m by L into omega square by 2 into L square minus x square. See, this is tension at x. But మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఇక్కడ చూడండి, ఈ dx లెంగ్త్ లో ఎలాంగేషన్ dl అనుకుందాం. అప్పుడు టోటల్ ఎలాంగేషన్ ఏమో డెల్టా ఎల్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం యంగ్స్ మాడ్యులస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f బై a ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ డెల్టా ఎల్ అంటేనేమో dl అని తీసుకుందాం, l అంటేనేమో dx. దిస్ బికమ్స్ f బై a ఇంటూ dx బై dl, dx బై dl. ఇక్కడ నుంచి dl ఈజ్ ఈక్వల్ టు f బై a ఇంటూ dx by y, that is equal to, ఈ f అంటే టెన్షన్ అంటే x. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి f ప్లేస్ ఏం రాద్దామంటే tx రాద్దాం. అది m ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2l, ఇక్కడ ay ఉంది, ay, ఇక్కడ l స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్, అట్లానే dx ఉంది. ఓకే, ఇది dxలో ఎలాంగేషన్ dl. వాటి టోటల్ ఎలాంగేషన్ అంటే డెల్టా ఎల్ అనుకుందాం, అది ఇంటిగ్రల్ dl అవుతుంది. అప్పుడు లిమిట్స్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to L. సరే, ఇది dl.
delta L is the total elongation in the rod. 0 to L. ఇక్కడ ఏంటి m omega square by 2L ay into L square minus x square into dx. Delta L is equal to ఇక్కడ m omega square by 2L ay constant 0 to L into L square minus x square dx. x square dx. ఇక్కడ delta L is equal to m omega square 2L ఇక్కడ a అంటే a నాట్ ఇంటూ y ఇది L square ఇంటూ x మైనస్ x cube by 3 0 to L. So delta L is equal to m omega square 2L a naught into y లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే x ప్లస్ టు L రాస్తే L క్యూబ్ ఇదేమో L క్యూబ్ by 3. therefore delta L is equal to m omega square by 2L a naught y 3L cube minus L cube 2L cube by 3. therefore here 2 cancel L square cancel. this becomes m omega square L square by 3 into a naught into y. this is the total elongation in the rod. See, total elongation in the rod, that is option C correct. therefore option C and option B are correct. Next one. See here. N elastic balls are placed on a smooth horizontal surface. If first ball is projected with velocity v0, which is minimum velocity, so that nth ball just completes a vertical circle. కాబట్టి ఈ n-1 బాల్ వచ్చి దీంతో కొలైడ్ అయితే ఇది వర్టికల్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? ఈ వెలాసిటీ v0 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈ 2 బాల్స్ తీసుకుందాం. ఈ 2 బాల్స్కి సెకండ్ బాడీ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సెకండ్ బాల్ వెలాసిటీకి v2 is equal to 2m1 u1 by m1 plus m2 into m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2. ఇక్కడ సెకండ్ బాల్ రెస్ట్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు v2 is equal to 2m1 into u1 అంటే v0 by m1 plus m2. that is equal to m1 అంటే m into v0 m plus m2 అంటే m by 2. therefore this becomes 2m v0 by 2m plus m is 3m by 2. therefore here v2 is equal to mm cancel 4 by 3 into v0. here second body velocity v2 is equal to 4 by 3 into v0. here I'm taking 1 like that. third ball velocity v by 3 whole square v0 like that. fourth ball is equal to v by 3 cube v0. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 ఉంటే ఇక్కడ 1 ఉంది, 3 ఉంటే 2 ఉంది, 4 ఉంటే 3 ఉంది. కాబట్టి nth బాల్ వెలాసిటీ vn is equal to 4 by 3 into n minus 1 into v0. ఇది nth బాల్ వెలాసిటీ. కాబట్టి ఇది nth బాల్, ఇది nth బాల్. ఈ nth బాల్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేయాలంటే వర్టికల్ సర్కిల్లో లోయెస్ట్ పాయింట్లో వెలాసిటీ ఎంత ఉండాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5gr ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ లెంగ్త్ L కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5gl అని రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ n ప్లేస్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5gl, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 by 3 ఇంటూ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n minus 1 ఇంటూ v0.
ఇక్కడ నుంచి v నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఇంటూ whole to the power of n minus 1 into square root of 5gl. See, this is the velocity of the first ball to complete the nth ball in a vertical circle of length L. What answer? 3/4th. 3/4th of 4, n is equal to 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి. n 5 తీసుకుంటే 5 minus 1 4, 3/4 root 5gl. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. n 8 తీసుకుంటే 7 అవుతుంది, ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. దెర్ఫోర్ ఏ అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్. దీస్ ఆర్ ద ఇవి మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది లెక్చర్ 1 పార్ట్ 3.